and yeah, we combine these master plans with more or less complicated using even a multi-temporal approach. But we evaluate, we have actually water respiration, or you monitor soil water content? No. Yeah, we use thermal data to see the status of the crop is stressed or not. But these data are combined with other sources of data that we have at the local area at our region, and that is useful to reduce the error and to we perform a classification before the start of the irrigation season to see where potentially will be the largest crop irrigated during the summer, and then we do on them a more strict classification largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, but this information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, but this information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, but this information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, but this information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer, and then we do on Agromet service in real time. So the day after the acquisition, them a more strict classification in the field that are any illegal withdrawals. So, information are related with industrial information. Yeah, we use cadastral data to perform some largest crop irrigated during the summer,
No respondió. También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop classification and integration with seasonal forecast to assess seasonal water needs. So part of the high-pulp chain is here in Moses. Then we have also another additional parts such as in-season forecast, short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast of irrigation. And then we have also También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop classification and integration with seasonal forecast to assess seasonal water needs. So part of the high-pulp chain is here in Moses. Then we have also another additional parts such as in-season forecast, short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast of irrigation. And then we have also También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop classification and integration with seasonal forecast to assess seasonal water needs. So part of the high-pulp chain is here in Moses. Then we have also another additional parts such as in-season forecast, short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast of irrigation. And then we have also También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop classification and integration with seasonal forecast to assess seasonal water needs. So part of the high-pulp chain is here in Moses. Then we have also another additional parts such as in-season forecast, short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast of irrigation. And then we have also También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop classification and integration with seasonal forecast to assess seasonal water needs. So part of the high-pulp chain is here in Moses. Then we have also another additional parts such as in-season forecast, short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast of irrigation. And then we have also También preguntamos la duración de la temporada agrícola. Consortia can manage water by means of these products. The early crop
classification and integration material forecaster to assess several water needs. So part of the agricultural chain is here in Moses. Then we have also another additional part such as in-season forecaster. So short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast and irrigation. And then we have also la duración de la temporada de lluvia. So, can help manage water values of these products. The classification and integration material forecaster to assess several water needs. So part of the agricultural chain is here in Moses. Then we have also another additional part such as in-season forecaster. So short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast and irrigation. And then we have also la duración de la temporada de lluvia. So can help manage water values of these products. The classification and integration material forecaster to assess several water needs. So part of the agricultural chain is here in Moses. Then we have also another additional part such as in-season forecaster. So short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast and irrigation. And then we have also can help manage whatever these products. The classification and integration material forecaster to assess several water needs. So part of the agricultural chain is here in Moses. Then we have also another additional part such as in-season forecaster. So short-term forecast, 7-day forecast, and seasonal forecast and irrigation. And then bastante complicado encontrar una comunidad de regantes que cumpliera los requisitos que nos estaban pidiendo, porque realmente eran requisitos no muy grandes. El primer requisito era que tuvieran estar referenciadas las parcelas, que tuvieran un PIS en funcionamiento, que supieran qué cultivos estaban cultivando en cada una de las parcelas y tener un programa de riegos asociado a ese sistema de información geográfica. Esas tres cosas que quizás pues parecen que tampoco pueden ser muy complicadas, en una gestión podemos suponer moderna de un riesgo de este tipo, fue algo titánico. O sea, nos costó pues muchísimo. Bueno, todos aquí trabajáis con, yo creo que muchos trabajáis en comunidades de antes y sabéis la dificultad que muchas veces tiene el encontrar esa información, ¿no? Y todo eso me hizo reflexionar un poco sobre lo que voy a contar, que voy a contar un poco mis reflexiones, un poco sobre eso y sobre una cosa que estoy hablando el otro día con Dolores Roca, que es la jefa del servicio de transferencia de tecnología de la Consellería. Y bueno, saliendo un poco en esta conversación, pues lo he traído aquí, ¿vale? Bueno, esto es lo que básicamente, también un poco para los compañeros italianos, ¿no? Que es cómo ha sido la evolución en los últimos 10 años, bueno, hasta 2015, de lo que sería el riego localizado, ¿no? Con un incremento bastante constante de la superficie en la que tenemos la tecnología de riego localizado instalada, ¿no? Y cómo la superficie por gravedad pues va a bajar. Entendía la modernización como un cambio de tecnología del riego, ¿no? Eso en las jornadas de modernización que montaron desde el TV, pues bueno, se veía un poco esa mentalidad que tenemos en que modernización es cambio de riego localizado. Que bueno, que podemos aceptarlo, pero que tenemos que ser conscientes que esa es la definición sobre la modernización, ¿no?
Entendemos modernización, pues eso, por una mejora técnica, ¿no? Entonces, claro, la mejora técnica incluye muchas más cosas, no solamente el cambio de tecnología, sino que tenemos que saber qué hacemos con esa tecnología, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que hemos pagado todos? Porque al final creo que tenemos que ser conscientes, y un poco en la reflexión que voy a tener en toda la presentación corta antes de dar paso a Lucas, que claro, es una responsabilidad, es que nos hemos gastado millones y millones y millones de euros en poner en marcha un sistema de riego localizado en toda nuestra comunidad que no funciona en muchos de los casos, ¿no? Y eso debemos hacer una reflexión desde el servicio de tecnología, desde las comunidades delegantes de la universidad, para ver qué hacemos con eso. Es decir, eso está hecho ya. Es muy difícil que lo tiremos para atrás, pero tenemos que pensar que vamos a hacer a partir de aquí, ¿no? Bueno, la modernización con todos los planes, con todas las inversiones, y nos llega a la realidad, ¿no? Que es un poco la reflexión sobre lo que nos pasó al buscar este caso piloto. Al final, las comunidades delegantes están agobiadas con otras cosas, no tanto con si tener un PIS, con no tener un PIS, con quién riega, con quién no riega, sino muchas veces pues con la energía. Es decir, hace unos años estuve en Valladolid también en un workshop de las comunidades delegantes que riegan de pozo y están ahogadas con los costes, ahogadas con la gestión, ahogadas con la eficiencia en los bombeos, ahogadas con no saber qué hacer, cómo medir, cómo saber si lo están haciendo bien, es decir, con una falta de información total, pues, porque no hay técnicos, no hay personas que estén, digamos, en las comunidades delegantes gestionando este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo primero es eso, ¿no? Es decir, esos pozos, tenemos un montón de pozos en la comunidad que funcionan como funcionan, que son instalaciones viejas, que son instalaciones muchas veces con sistemas de gestión pues muy mejorables, ¿no? Y al final pues todo eso va pasando los años y nadie está haciendo nada sobre eso, ¿no? En el diseño, ¿no? Pues roturas, problemas de no hacer los diseños como tienen que hacerse, ¿no? Pues, lo hablaba con Iván hace poco, el tema de los materiales que a lo mejor se están cambiando mes tras mes, ¿no? Es decir, son cosas que están agobiando mucho más a las comunidades que no probablemente pues este tipo de cosas, que también es necesario, ¿no? Que es un poco lo que vendrá a decir al final. La gestión, lo que decía al principio, no hay técnicos, o sea, no hay personas que puedas tener un diálogo sobre este tipo de cosas, que puedan coger lo que está haciendo la universidad, que muchos de los que están aquí más que yo, quizás, no seguro, están haciendo y no están llegando a ninguna de esas comunidades delegantes, a no ser que ahora me conectáis y me digáis que ya está en marcha de transferencia de esta tecnología, pero cuesta mucho que esto llegue, ¿no? No hay una recopilación, o sea, no hay información, o sea, el problema muchas veces es qué información disponemos, qué parcelas se están regando, qué parcelas se han abandonado, qué parcelas no se han abandonado, eso no se tiene, no se, y sobre todo el tema de que no hay una gestión colectiva, es decir, no hay nadie que esté pensando cómo hacer esto desde una administración pública que se ha gastado mucho dinero en esta modernización, ¿no? Y ha llegado la transferencia, ¿no? Pues sí, esto es una foto de una GIS, pues bueno, sí, hay mucho tiempo trabajando en esto y yo creo que es muy positivo el tema de Fertinova, el proyecto de Dolor también, trabajando con agricultores, el tema de la fertilización, el tema de la gestión sostenible del agua. El IBIA también hace un trabajo muy grande y muy bueno sobre temas meteorológicos, de asesoramiento al agricultor, pero aún así seguimos estando en una situación que es complicada y que lleva días de que no tenga mucha solución porque cada vez hay más agricultores, cada vez son más mayores, cada vez es más difícil el reconducir, ¿no?, esta situación con instalaciones que se van haciendo viejas, que se ha hecho una inversión muy grande y que nos va a costar un poco el saber qué hacer sobre eso, ¿no? Y antes de hablar del caso en concreto de Eficasense, quiero unas pequeñas reflexiones, y es, bueno, la tecnología tenemos que saber qué hacer con ella, tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿no? Yo no veo un plan desde la administración pública de qué hacer con toda esa superficie que tenemos de instalación de riego localizado. Hay comunidades que se les ha pagado la modernización y no están conectados los campos y siguen regando a manta.
hay instalaciones que no están funcionando correctamente, comunidades delegantes como la de Señera, que nos pasaba el artículo que hace poco, que se rebelan contra la modernización y contra la privatización de la gestión del agua y toman de nuevo el poder de tomar ellos las decisiones, ¿no? Y hay toda una serie de movimientos y no hay un plan, digamos, desde arriba de lo que sería la transferencia de tecnología. No tienes técnicos, lo volví a repetir, es decir, no hay personas, digamos, que sepan, o sea, y ahí es una reflexión también y una crítica a nosotros como universidad, si no estamos formando, no estamos llegando a formar a ingenieros que sean capaces de gestionar estas comunidades de regantes, ¿no? Hay muy pocas personas que estén trabajando el día a día y las personas que hay, al final se ven agobiadas con muchísimas tareas y no tienen la capacidad de a lo mejor llevar la transferencia de proyectos como el que nos presentar ahora Luca, a la realidad del día a día de las comunidades de regantes, ¿no? Y el tema de la información, es decir, un reto mantenerla, conseguirla, el tener todo esto, muchos casos en los proyectos de modernización se les ofrece un CIS que no utilizan en ningún caso, es decir, está ahí parado y con programas de gestión que no saben manejar y que no sabemos manejar, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema al final es que los agricultores no están tanto por eso, sino porque quieren vender sus productos, ¿no? Y porque quieren hacer una viabilidad que sus campos sean viables. Lo vimos en la jornada de modernización que todos los agricultores les parecía muy bien todas las tecnologías, todo lo que se estaba planteando ese día, pero al final lo que quieren es vender sus patatas, vender sus caquis, vender sus tomates y eso, para que todo esto se pueda llevar, la tecnología que se va a desarrollar con las universidades, con la viabilidad económica, al final necesitamos, yo creo, unas políticas públicas que lo funden todo. Y esa es la reflexión que hacía con Dolores. O sea, yo creo que este proyecto está súper bien y ya veréis que funciona muy bien, pero creo que lo primero que tenemos que demandar, y estas cosas que amigos, o sea, que tampoco podría cada cosa que ponga alguien para decirlo, ¿no? Pero lo que quizás primero tendríamos que demandar, y es una cosa que quizás deberíamos reflexionar, es hacer realmente un inventario de qué son o de cómo están las comunidades de regantes. Es decir, no tanto el seguir proponiendo cosas, seguir haciendo mil historias, sino saber qué tenemos, cuántos técnicos hay, cuál es el grado de abandono, cuál es el grado de la tecnología, cómo se está utilizando, ¿no? Eso que quizás se planteó, ¿te acuerdas, Iván? Con lo de ya que hemos estado hablando, que al final fueron unas comunidades de grandes, quizás la administración pública debería, bueno, sí. Vale. No, debería plantearse, y es algo que... Habla, sí. No, pero básicamente estoy de acuerdo contigo en lo que pasa es que está generalizado y eso es peligroso. Tampoco va a decir muy heterogéneo. Claro. Entonces hay ejemplos magníficos. Totalmente, sí, totalmente. Y otros que son de guardia, pero totalmente. Y algo que justamente en su momento estamos hablando de la consejería, ese inventario económico, estamos en este momento. Pues es que es necesario, es otra de las cosas. Con los Llanes y estos, pero estamos en este momento. Son realmente conscientes, saben lo que se ha hecho, saben lo que hace falta, la cosa es que haya puntos, que haya problemas que se pueda llegar a... Claro. No tienen... Sí, no quería generalizar, que yo sé que hay muchas comunidades que funcionan fenomenal, y comunidades que han hecho y que se plantean estas cosas de manera muy digamos, responsable, que quizás es lo que se debería buscar cuando hace una inversión pública tan grande como digo. O sea, no realmente generalizar, sino contar la realidad, es decir, que buscamos un montón de comunidades que no nos podían pasar la información porque no la tenían, porque los contadores los tienen sin automatizar, que tienen que ir al campo a medir quién está regando semana sí, semana no. Es decir, totalmente de acuerdo contigo que comunidades funcionan muy bien y podría generalizar, pero es cierto que la otra realidad también existe, ¿no? Y la realidad un poco de cosas que no están funcionando bien y si realmente lo estáis negociando y no he sido lo que sabe, pero yo creo que debería saberlo porque ya pero es necesario, o sea, si lo vais a hacer, fenomenal. O sea,
contentísimo de que esto se lleve a cabo porque de verdad, desde un poco de fuera, porque yo tampoco trabajo esto de manera a tiempo completo, el investigar sobre las comunidades adelante, algo que hago, pero hago muchas otras cosas. Yo creo que es necesario, es que es fundamental saber qué hay, cómo está y en qué situación está, porque al final las pocas cosas que hemos hecho nosotros de comunidades adelante siempre nos encontramos con el mismo problema. Hacemos un inventario de comunidades adelante seguras y de muchas comunidades modernizadas, pero que no tienen riego localizado y siguen pegando a manta. Comunidades que los agricultores no pueden, se quejan de la fertilización porque no funciona. O sea, al final, esas quejas hay que recogerlas y canalizarlas y se lo vais a hacer fenomenal. Sí, ojalá. Yo creo que, o sea, es que creo que debe ser la primera inversión que debería hacer la Consellería. La propuesta de hacer convenio ya está ya. Pues me alegra un montón porque ya te digo, desde ese análisis que yo había hecho, es lo que se necesita hacer, es el siguiente paso, ¿no? Total, bueno, sin entrar en una discusión que está ahí y que bueno, que luego... El caso que elegimos es el caso de Picasen. Se escogió un sector, que ahora enseguida lo que va a presentar los resultados, unas 100 hectáreas más o menos del sector, en el que sí que pasaron, aunque no los cultivos, pero sí que las parcelas que se estaban regando con un calendario de riegos para el mes de julio y agosto, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa información, con el sistema de información geográfica que les pasamos los 6 a la gente de Agromet, pues bueno, ahora nos presentarán los resultados de ese análisis, de realmente si son capaces de detectar las parcelas que se están regando o no se están regando. Pues muchísimas gracias. Good morning, everybody. I'm Luca Sapia. I am a civil engineer that works at Alpha Emilia Romagna, that is a partner of this project. And of course, I'm involved in this project because I'm the developer of the algorithm that have already been mentioned. And in this project, I'm a consultant of Agromet. And today I'm going to show you this brief presentation about the algorithm results that we have obtained over the Spanish and the Italian demonstration area that have been selected for this project. I want to start this presentation with the slide that we have already seen before, and that show the system of automation of police. And I think that this slide summarizes well what is the goal of the project. And so basically, the goal of the project and of the service that we provide is to identify the irrigated crops for each image that we acquire during the irrigation season. This scheme is made for the Italian demonstration area and for the Italian region. And of course, the irrigation season lasts in a different way from part to part in the world. So in Italy, it lasts between the start of April or May, depending on the weather of the specific year, and last at the end of August, maybe until the end of September. So for each image acquired, we perform a classification of irrigated crops that are useful for water managers, for the reclamation consortia, to go or in general to control the irrigation of their territory. Of course, when we have already seen that to have an higher accuracy in the final results, we use a crop classification that use a multi-temporal approach during the year to locate the herbaceous crops, herbaceous summer crops that are the main crops irrigated in Italy during the irrigation season, and of course even
the orchards and vineyards that we have in some parts of our region. So this presentation is a presentation where we are going to see the service from the technical point of view, specifically what we can obtain from satellite data and how the results can be used. But don't go in the specific in the methodology because we haven't published yet the method, so we will see specifically how it works. What kind of satellite we are using for this service are satellite with a high resolution, of course, that range between 10 and 30 meters, depending on the specific satellite and the specific band, of course, that we are going to use, and with a temporal resolution that we can say now it is a few days in general, depending on the area, and on the number of images that we have available for that area. And we can say that the temporal resolution, so the frequency of the pass of the satellite, is about, it can range between 3 and 10 days, maybe. Now, with the Sentinel-2B that have been launched in March of this year, we can say that it is lower than 5 days. Why is important for this service the spatial resolution? I think is enough important because we don't have the same sites of plot, of course, but there are some places where we have a mixed site plot in our region, where here we are looking to a plot of wheat with a dimension of 400 per 500 meters, so it's a mixed site plot, and where the use of Sentinel-2B with 10-meter resolution of EU KDMC2 satellite with 22-meter resolution, or Lancet satellite with 30-meter resolution could be almost the same, because we have a sufficient number of pixels that characterize specifically a plot. And so if we obtain that plot is irrigated, of course, the information is uniquely of that field. While there are some cases where we have a little size plot, and that can be even of 70 per 40 meter, so a really little plot, where the use of 10 meter, 22 or 30 meter could be different. And so the specific, the Lancet, maybe in some places can't be sufficient, because in two plots that are adjacent, the use of 30 meter can be uniquely for a specific field, but we can have the problem of mixed pixel. So specifically, what satellite we use? Here we found Lancet 8 and Sentinel-2, but even the Lancet 7 is still operative, and it is of good quality. For this service, we can use. We are using even that satellite. The Lancet 8 has a spatial resolution of 30 meters with a temporal resolution, so the frequency of the pass of the satellite is 16 days. And while the Sentinel-2 has different spectral bands that range between 10 and 60 meters. And now, from the March of this year, we have a temporal resolution of 5 days. So combining the source of data and even the Lancet 7, we don't look in this slide, we have a temporal resolution that in the complex is lower than 5 days. Of course, in absence of the presence of cloud. So, and the spectral resolution of this satellite is really, the bands are really correlated. So the sensor has been
designed in a really similar way. So the data are totally comparable, especially in some band that we are going to use. So this slide is really important, I think, because it summarizes at all the workflow of LET algorithm and so the policy service, and of course start with the download of the image. And here we have an important information. So the data are available to download within 24 hours from the reception. And so we are going to provide a near real-time service. So if we think that maybe today the satellite pass over our area, the next day, so tomorrow, we are able to download the image to fast process it, so launch the classification on the R algorithm, and have a detection of irrigated fields with a georeferenced map, of course, that can be fastly exchanged with the final user, that can organize the field inspection where they think that basing on them on their layers of declaration or cadastral data, they think that is much important to go to have a check in the field. And also this slide I think is important. Here we see the overall results that we have obtained during this summer season in Italy. So this is a merge of all the layers that we obtained for each single shot image during the irrigation season, and okay, and so here is the concept that of course the overlay between the satellite data and the ancillary data that are held by water manager, such as farmer declaration, cadastral data, and so on, allow to locate area affected by illegal withdrawals. And here we find two examples. So of course, where we see the red line pixeled, the red pixeled line, and the layer with colored filling, where they match, we can say that here we had a declaration of the farmers to the consortia, and the satellite has detected that field as irrigated, so there is a perfect match. Even in this case of sugar beet, that was a case of corn. And while where the satellite found an irrigation, but this irrigation doesn't match with the layer of the water managers, there of course can be the possible illegal withdrawals. Of course, this is much important, and not all the people that work with this data understand this. So we have to convert, of course, the data in a document with a legal value, because of course we are providing some data that came from a model, and of course a model have a source of error. So to validate what the satellite really are looking, we have to go in the field to check the irrigation the day next the acquisition, so we can schedule even the checks, and in that day you have to, of course, as fast as possible, to go to check to find the track of that irrigation, and then you can report them on a document that can be a legal value with photos or any other information of that irrigation. And in this way, we are able to detect possible illegal withdrawal from channel or from tube wells that takes water from the underground.
the subsurface. Here are some examples, and that some of the technicians that worked with me this year of the Consortium Bonifica has shown me. So the use of the data can be much useful or less useful, even depending on the case that we are going to analyze. So, of course, for example, a technician that walk around the territory to have a general check of irrigation is able to see the irrigation probably along the street that he is going to analyze. But an important information that the satellite gives is a sort of three-dimensional view when you are in the field, because if the street is here and the closest street is here, and here you have just a channel, but you don't have a direct access to that field, you are able to work around here and having an idea of what is happening in the plot without a direct access. And this, at last, is a case that we have already observed this year, where there was a corn that was irrigated in this field along this channel, and where the farmers doesn't declare the irrigation. So in this way, we were able this year to have a check the next day of the pass of the satellite, and to go to detect these illegal withdrawals from channel. Here, at last, we are going to see the results of what we have obtained on over the Italian and the Spanish demonstration area. The Italian demonstration area was a little area of our region, close to Ravenna city, in the east of our region. And the name of the area was Fiumicello. It is a little area of about 1,500 hectares, and with specific only herbaceous summer crops. So this algorithm is able to detect in a different way the irrigated crops, herbaceous crops, and the fruit trees and orchards are two different methodologies. And so we used the methodology on the Italian demonstration area to go to see the overall accuracy over the irrigated herbaceous crops. While in the Spanish area, we had fruit trees. This is the Spanish demonstration area near Picassent. It is an area of about 500 hectares, with specifically persimmon and orange trees, as crops. And so here we tried the other methodology. Here we can see the results that we obtained over the Italian demonstration areas. We analyzed 3 different images during the irrigation season, Sentinel-2 at the start of June, with in which the algorithm has detected 9 plots. And in the Italian demonstration area, of course, we were able to have a check directly in the field of what we have obtained, of course, while it hasn't been possible to do here, of course, in Spain. So all the plots that we have found have been checked. And in this plot, we have an accuracy of about 100%. So all the plots were irrigated and has been checked in a positive way. So,
And the second image was a Lancet 7 image of the end of June with 17 plots detected. And at the end, we analyzed the sensitivity of the start of July with, again, 9 plots detected. The detection are these areas that are filled with different colors. So here green, here yellow, and blue. And here are some photos that we have taken during our check. For example, here I reported two images. One of corn irrigation with an hose reel system of the end of June, and here corn irrigation with a pivot system of the start of July. At least you can see the results of the Spanish demonstration area. So here you can see the Lancet 7 image that have some problems. I don't know if you work with these images. Has some problems with stripes because the detector has some problems, but where the data is available, it is a very good instrument. And here we have, of course, only Lancet because we need the thermal bands to locate the irrigation over fruit crops. And here we analyzed one Lancet 7 of the start of mid of June. And then Lancet 8 of the end of July, and at least Lancet 7 again at the end of August. And of course, we hadn't the possibility to check in the field here in Spain, but we moved on a shape file that is this one that Guillermo provided us, and where we have a check, of course, of the irrigation, because we have a schedule for these plots, and so we were able to see if the arguments detect, depending on the day when it was when the image was acquired and there was an irrigation, if the arguments works well. And of course, we hadn't time to calibrate the model in the local region, but so we perform some classification based on the system that have been developed for the Italian demonstration area. But of course, we can the local calibration of their parameters can give us the possibility to better allocate the irrigation, even if the project will have the future. I thank you for the attention. You have some question, or I don't know. It's okay. Ok, esta vez voy a hablar de cómo funciona el portal informático que hemos hecho para el proyecto POLIS. El portal informático ha sido desarrollado por nuestro colega Federico Carboni, que ahora no está aquí, y yo voy a presentar sus resultados. A ver, el índice de la presentación, vamos a hablar de la construcción del portal, cómo funciona el portal y voy a mostrar las herramientas informáticas
que hemos desarrollado para el proyecto y que, hemos usado durante el proyecto. Entonces, la tecnología y los lenguajes de programación que se han sido utilizados para hacer el portal web. La parte gráfica ha sido desarrollada con el HTML y el CSS para la representación gráfica del sitio. Y para hacer los formularios de suscripción y de registro hemos usado el JavaScript, el jQuery y el PHP. En nuestro sitio utiliza unos cookies para la gestión de la sesión de usuario. El portal web está dentro de un server de Agromet y ahí pues, podéis ver el sitio, la página, la homepage italiana de Agromet, la homepage en inglés de Agromet, y este es el dominio que es destinado al portal Police. A ver cómo funciona todo el sistema. Como Luca decía, todo empieza con la detección remota de parte de Landsat y Sentinel. Estas imágenes son capturadas y hay un primer procesamiento hecho por ESA y NASA. Ellos, después del procesamiento, ponen en una web service las imágenes listas para el suministro. En este punto, nuestro partner MEO captura las imágenes de los satélites y hace un segundo post-procesamiento de imagen. Y después MEO pone en su web service las imágenes y el portal de Agromet descarga las imágenes y dentro del portal se pueden descargar las imágenes y utilizar para el algoritmo. Este es el formulario de login y el formulario de registro. Para entrar dentro a los servicios hay que hacer un login. Hay dos niveles distintos de login de usuario. El login de administrador y el login normal. Con el login normal se pueden solo descargar imágenes. Con el login de usuario se pueden echar las cuentas con el algoritmo. Hay un formulario de registro. La primera vez que usted entra en el sitio, hay que registrarse para acceder a los servicios. También se puede simplemente hacer una registración para la newsletter, para recibir la actualización sobre el proyecto Police. A ver, aquí vamos a ver cómo funciona. Se hace la autenticación en el formulario y aquí puedes encontrar las imágenes de Landsat y las imágenes de Sentinel que puedes usar. Y estas imágenes ya están post-procesadas por Neo, como decíamos. 4. Ok. Al final
estas son las herramientas web que hemos utilizado para promover el proyecto. Entonces, hemos abierto un canal de YouTube de Agromet en que tenemos el workshop que tuvo en Italia y ahora estamos en directo en YouTube en esta dirección. Además, hemos creado un directorio de Google Drive donde público donde podéis descargar las presentaciones que hemos visto hoy. Gracias por tu atención. Ok, ¿hay algunas preguntas o...? Bueno, si alguien quiere comentar algo, preguntar. There's a question related to the privacy, because I mean, a lot of problems related to obtaining the data navigation in the different laws. Because of the privacy, it's not allowed to have the data that are sensible and the data of the owners are sensible. I don't know how you have followed this kind of problem, because I think you can. Yes, I try to answer them. If I'm not able, you will add something. Yeah, we have some talks in the Italian workshop with Chair, that was present. Chair is the channel of Emilia Romagna, so the main provider of water okay, so the issue is the how can I say, the final results. So the ability or there must be rules that so the provider of the service has to maintain the secret about the data. Then these data are provided to the consortium, to the water consortium, and they have we pass the problem to the consortium. Yeah. So we don't go with the problem, but they But use when you them. create your database, you need the cadastral system, Yeah. and you know the passes. No, because I don't arrive to this data set. I provide the aggregated maps, and then they use their data, so they raise the cadastral data with my data, and so the problem is passed to the information consortium. Drawing is postponed. Yeah. yes, but okay, it is very. It does still to be investigated. Yeah. Another question is related to the uncertainty analysis. Mhm. Have you done any kind I started to do it this year, but I have to finish it, to still finish it and then just to publish. know the probability of Yeah. right Yeah. results? I'm doing it, and I think that in the next future I will publish something about it. Yeah. Mucha parte de la relación está, como puede salir, no sé por qué han llegado antes esas. Claro, esas no estaban en la red, porque no había por poder llegar a. No, está diciendo que en la zona de riego que pasamos, todavía está mezclado el riego por goteo es de montar. Okay. Entonces, a lo mejor alguna de las parcelas que han salido que es porque están regando manta, no porque estaban regando. So they have this kind of like overlapping the surface irrigation system and drip irrigation system in the area. Yeah. So maybe the problem with the flows you detected. Yeah. Of course, the ones that they were irrigated by. Of course, the system depends on the irrigation system, and so as I said in the slide, to have an higher accuracy, you have to calibrate the model based on the crops and on the irrigation system, of course. And so we have done this in Italy, and the system works well. Here
we hadn't time to do recalibration for that area during the project, but it can be done in the future if the technology will have a future here. Una pregunta más. Si no tenemos un café preparado arriba, pues vamos arriba, tomamos un café y Entonces vamos a cerrar también la sesión. Muchas gracias por la atención de quien estaba en la internet. Y hasta luego.